Hallo? Mir geht es gut. Und dir? Gut auch. Hast du einen schönen Tag gehabt? Ja, heute Aha. habe ich einen guten Tag. Guter Tag. Guter Tag. Ja. Ja, guter. Ja. Okay. Okay, so you can say habe ich oder hatte ich. Okay, you can use the word hatte, which is a past Hatte. tense. Ja, hatte. Hatte ich einen guten Tag. Okay, hatte ich einen guten Tag. Ja, Okay. hatte ich einen guten Tag. Okay, ja, vielen Dank. James Mwangi, wie geht's dir? Ich bin gut. Mhm. Ja. Mir geht es gut. Ich bin Mir gut. geht Ja. es gut. Aha. Und was passiert heute? Oder was ist heute passiert? Etwas Gutes oder etwas Schlechtes? I'm not sure how to pronounce it. To say it was good, it was busy. Aha. Okay, also hier kannst du sagen, ich hatte, oder you can say, if you want to use yourself as a subject, then you say ich war beschäftigt, okay, ich war beschäftigt. And if you want to say, if you want to use a day as a subject, then you say, you can still say, ich hatte einen beschäftigten Tag. Ich hatte einen Beschäftigten. Number 10. Ja, Tag. 10 Tag. My day was busy. Mhm. Ja, okay. Okay. I'll write it down and practice. Oh, okay. Okay, danke. Karen Tuma. Mein Tag war gut, aber anstrengend. Ich hatte, sorry? Anstrengend. Anstrengend. Yeah, I know it's a difficult word to pronounce. Yeah, okay. Anstrengend, ja. Ja, ich hatte keine Zeit zum Entspannen. Okay. Sie kann say zum, ich hatte keine Zeit. If you want to use entspannen, dann, or you can use zur Entspannung, okay? Zur Entspannung. Okay. Ja, zur Entspannung. Okay, vielen Dank. Und Willy Munene? Ja. Hallo. Ja. Ja, mach weiter. I didn't get the question, sorry. Ja, also wir erzählen uns über unseren Tag, wie es läuft. Oh. Ja. Ich hatte einen geschäftigen Tag. Okay, vielen Dank. Beim Job oder zu Hause? Zu Hause. Okay, mit vielen Sachen zu tun zu Hause. Okay, ja.
Okay, vielen Dank. Und Lucy Wawera? Okay, bist du noch da, Lucy? Okay, ja, okay. Ja, das ist okay. Ja, wenn du, okay, komm gut nach Hause. Okay, komm gut nach Hause, Lucy. Yeah, so when someone is traveling, you can say, komm gut nach Hause oder guter Fahrt. Fahrt. Okay, ja, danke schön oder bitte schön, Lucy. Okay, so let's start with our assignment from yesterday. So we need okay, James Mwangi star, Karen star, Willie Mnene star, Grace star, Felix star, leider ist leider kann Lucy nicht mit uns teilen oder teilnehmen. Okay, so okay, James Monkey und Karin Thuma. Okay, Karin Thuma, bitte fängst du an. So it's the same exercise we did yesterday, but today we know what you're supposed to do. And we try and take the shortest amount of time possible. So each person, as you said, has 5 minutes maximum. James Vigets. Entschuldigung, Karen. Vigets. We get es gut. Mia get es gut. Pardon, Mia get es gut. Okay. Wann stehen Sie auf? Yeah, James Monkey. Sorry, my microphone. Okay, ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Auf meine täglichen Routen vorbereiten und Wanderarbeit oder Übungen. Okay, and entweder arbeiten. Okay, entweder arbeiten. Okay, yeah, the first part is correct. Okay. Repeat, please. Huh? Entweder arbeiten. Entweder arbeiten. Yeah. Oder. Which was the second? So to either work or? My routine, normal routine. Täglichen Route, meine täglichen Routen. Technician. Oh, it has an umlaut. Yeah. Okay.
Okay. Täglichen, Routen, Verbeiten. Verbeiten. Okay. You can say, instead of saying Routine, okay, die Routine, you can say alltägliche Arbeit. Okay. Alltägliche Arbeit. Yeah, alltägliche Arbeit. Okay. Yeah, alltägliche Arbeit. You can also use that instead of the routine. Oh, sorry. Instead of the whole statement, alltägliche. Alltägliche, or the best word to use is Tagesablauf. Tagesablauf. Ablauf. Yeah, Ablauf. It's one word. Okay. Ablauf with a V or F. Yeah. B. Okay. Ablauf. Yeah. Thank you. It's okay. Bitteschön. It's there. Yeah, it's there. There are Tagesablauf. I will practice on it. Okay. Yeah, Karen. Okay. Wo leben deine Eltern? Entschuldigung. Wo leben deine Eltern? Okay, just to interrupt, Karen, is it wohnen or wollen? Well, just wrote wo. W-O. Just W-O. So wo. Okay. Here you can say wohnen. Wo wohnen? Oh. Deine. Okay. Yeah, wo wohnen deine Eltern? Wo wohnen deine Eltern? Deine Eltern wohnst in... Wohne. Okay, James Mage, wohne. Yeah, it's plural. Yeah. Oh, okay. Yeah. When it's plural, you don't add the... So you say meine Eltern wohnen. Okay. Yeah. Okay. Meine Eltern wohnen in Rongai, Magadi Straße. Okay. Und wo wohnen Sie? Ich wohne aus Rongai, in Bishop's Court, Mandela Straße. Okay, ich wohne in. Okay, vielen Dank. Ja. Karen, mag weiter. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fußball, Basketball spielen und Reisen. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, meine Hobbys sind Fußball, Basketball spielen und Reisen. Okay, vielen Dank. Okay, so James Mangi, du stellst die Frage an Karin. Okay. Looking at my chart first. Let me look at it. Okay.
Sorry, I was looking at the 4. Okay. Are you ready now? Yes, I am. Yep, please go ahead. Okay. Welchen Sport magst du? Entschuldigung, bitte. Welchen Sport magst du oder welchen Sport magst du? Welchen? Okay. Ich spiele Tennis und Fußball spielen gern. Okay, so let me so James Money, you'd say Belcher, okay? Belcher, sport is Belcher. there. Yeah, so your Belch will end with AR. So it's Belcher Sport. Spielst du gern, okay? Welcher Sport spielst du gern? Okay, and then Karen Tuma, you'd say ich spiele gern Tennis und Fußball. Okay, so the gern comes after the verb. Okay. Okay. Please repeat on the asking about the which sport to play. Welcher. Okay. From the word Welch. So welcher Sport spielst du gern? Welcher Sport spielst du gern? Okay. Quick question. Yeah. Quick question, sir. The gern is to ask what they usually do. Here, gern is prefer. Prefer. Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you. So we continue. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe 4 Schwestern. Und so hier, Karen, sind 4 Schwestern oder 4 Geschwister? Okay, is it 4 sisters or 4 siblings? Okay, we continue. Just a minute. We correct this with Karen. Okay. So Karen, 4 sisters or 4 siblings? What did you want to say? 4 sisters. Yes. Okay, so then Schwestern. Okay, Schwestern. Schwestern. Yeah, Schwestern. Okay. Okay, fair enough. 4 Schwestern. Okay, James Wangi, Mark Walter. Okay, sir. You made a correction on the first, and the next question is almost similar. So you will tell me whether I've gotten it. Yeah. Yeah, just continue. Okay. Welcher Bücher magst gern? Ja, ich finde Bücher lesen sehr interessant und Bücher lesen gern. Okay, ja, vielen Dank. Und James Wang, welche Bücher
okay? Because here Bücher is D, it's plural. Bücher Okay. is D, so welche, Bücher. If you're asking about a specific book, then it will be welches, welches Buch, so welches Buch. But here Bücher is D, so welche. The same way you are talking about Sport is der, so it's welcher, welcher Sport. So welche Bücher magst du gern oder welche Bücher liest du gern? So liest comes from the verb lesen, to read. So welche Bücher liest du gern? Ja, so Karin, das war gut. Ja, ich finde Bücher lesen interessant. Okay. Und ich lese zum Beispiel, ich lese Roman gern. Yeah. So you have to, yeah. Okay, yeah, bitteschön. So at least try and mention the types of books you like to read. Okay. Okay, yeah. Bitte. Yeah, James Maggie, Lieblingsfach. Before if I go to the last, yeah, I was doing some research and I was asking. Sorry about the baby. I was asking, do they have German? Do they have their German title also? The English books. Yes. Let's say for example, there's a book called The Lord of the Rings. Lord of the Rings. Is there a German title of such a book? Yes, normally the books are okay, especially the what you can call the bestsellers. They're also normally translated in different languages, and they have titles. Some may have titles in German. However, if it's known as Lord of the Rings, then it will still be Lord of the Rings, because that is the title of the book, and that's how the book is generally known. Yeah. Okay, thank you. I was asking because I was doing some research. I wanted to know when we are talking if I can bring them up with their German names. Yeah, there are some books which the title is also translated in German, but then there are some other books which the titles are not translated, because a lot of the Rings, I guess, is from the movie or whichever came first. Yeah, then you find that people know the movie Lord of the Rings is based on the book, or the book is based on the movie, and so then trying to change the name, the title, becomes a little bit tricky. So some titles are just left the way they are, but for others, the titles are changed, also translated. Thank you, Sean. Okay, Peter? Okay. Was ist dein Lieblingsfach? Fach? It ends with that. Okay. Lieblingsfach. Yeah, Lieblingsfach. Okay, Lieblingsfach. Lieblingsfach. Yeah. Yeah. Was ist dein Lieblingsfach? Was bedeutet schwach? Okay, not schwach. Schwach is weak. Okay. Aber Lieblingsfach is favorite subject. Subject. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Meine Lieblingsfach ist
Deutsch. Aber Okay. ich finde Englisch interessant auch. Okay, ja, vielen Dank. So mein Lieblingsfach, okay, the sound is in between ash and ak. Okay, it's in between ash and ak. So Lieblingsfach. The same way you say nach. Okay, the same way you say nach. Okay, nach. The same way you say Lieblingsfach. Lieblingsfach. Okay, yeah, Lieblingsfach. Not schwach. It's a Lieblingsfach. Okay, ja, vielen Dank. Und dann wir sagen auf Deutsch sagen wir Englisch. Okay, Englisch. Ja, Englisch. Okay, Englisch. Okay, so ja, vielen Dank, James Mangi und Karin Tuma. Dann wir machen weiter Willy Munene und Grace. Grace, bitte. Hello. Ja, hello. Hello. Ja. Okay. Hello. So, okay. Really? Okay. Okay. Moment. So Grace, if you want to say so, like, you know, we all have different ways of starting our sentences and phrases. So in German is so. So. Yeah, so it's written as so, but you pronounce it as so. Okay. 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 Mach weiter. Willy? Ja. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Wann schauen Sie sich Ihre Filme an? Am Wochenende gehe ich immer ins Kino. Wann haben Sie Freizeit? Abends und am Wochenende habe ich Freizeit. Wie lange lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Okay, vielen Dank. Okay. So hier, ja, das war gut gemacht. So hier, Grace, ja, so, if you want to talk about the topic is Schule, then you can ask, wie lange lernst du Deutsch in der Schule? Okay, oder in deiner Schule? Okay, so wie lange lernst du Deutsch in deiner Schule? Okay, ja, bitte. Okay, war gut gemacht, ja, Willy. Okay, also, so, was machen Sie Ihr Freizeit? Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Welche Sprache sprichst du in der Schule? Ja, wir sprechen Englisch und Deutsch. In Englisch. Okay. Wir sprechen Englisch und Sprechen. oh. So, yeah, so Sprache is language. Sprechen is to speak. Yeah. So it's wir sprechen English. English. Okay, so you could say wir sprechen Englisch und Deutsch. Okay, wir sprechen Englisch und Deutsch. Wir sprechen. Spray. Okay.
Yeah. Like you'd say spray. Okay, spray. So expression, English. Just say going. Okay, just say Grace, just say going. Okay, so now, okay. So going. So now the sound of the ing. Okay, the sound of the ng. Okay, that's basically the same sound that you use for English, not English, English. Yeah. So just say wir sprechen Englisch und Deutsch. Wir sprechen Englisch und Deutsch. Sprechen. Ein bisschen schwierig. Okay. Yeah, sprechen. So whenever an S is followed by a P, then that is like spielen, sprechen. Okay. And whenever an S is followed by a T, then that is so like stehen, okay, aufstehen, yeah, okay. Yeah, William Munenen, Makweta. Triffst du deine Freunde in der Schule? Ja, immer nach dem Mittagessen. Ja. Okay. Hast du auf Stadt gesprochen? Okay. So, okay. Okay. So, okay, Maurice Tocker und Dennis, willkommen bei uns. Okay, so, okay, Felix Schabongo, kannst du bitte mit Dennis Slow? Entschuldigen Sie bitte, ich und Lucy haben uns nicht getroffen zu Aufgabe machen, weil keine Zeit gefunden hatte. Aber ich kann es versuchen zu präsentieren. Okay, ja, ja, das ist okay. Aber ich denke, du kannst das auch mit entweder mit Maurice oder mit Dennis machen. Kannst du mit Dennis, bitte? Hello. Yep. Hello. Yes. I'm doing with the so I'm waiting for her to come in a few minutes. Okay. So Felix, kannst du bitte mit Maurice das machen? Ja, es ist egal. Okay. Ja. Maurice, bist du da? Yes, I'm here. Okay. Wie geht es dir? Guten Abend, everyone. Mir geht es sehr gut. Und du? Mir geht es gut auch.
Okay. Will you start or should I start to ask? Yeah, just start. Oh, okay. Morris, haben Sie eine große Familie oder kleine Familie? Come again. Haben Okay, Sie Maurice, that's it. haben Sie eine große Familie oder kleine Familie? Kleine family. Okay, so Maurice, that is, come again, please, is noch einmal bitte. Okay, noch einmal bitte. Okay. Okay, noch einmal bitte. Und dann Okay. Felix. Thank you. Okay. Okay, ja, danke schön. Und dann Felix, Familie. Okay. Familie. Familie. Okay. Familie. Okay, just say Familie. Familie. Ja. Okay. Haben Sie eine große Familie oder kleine Familie? Familia. Felix, next. Yeah, Felix, next. Maurice? Next question. Maurice, reisen Sie gerne oft? Reisen Sie gerne oft? Sorry, not understand this other question. Okay. Okay. The next Frage, Felix. Okay. Über Datum. Okay. Welches Datum ist heute, Maurice? Welches Datum ist heute? Okay. Maurice seems to be now. Lost in that area. I know when I find. Okay. Okay, then. I actually studied about gravity. Other, yeah, book. I already studied. Okay. Is it possible that you mute yourself because the noise in the background is louder than me? Okay. Yeah. So Felix, yeah, that's it. Okay, yeah, das war gut. Ja, aber normalerweise sagen wir, welches Datum haben wir heute? Ja, welches Datum haben wir heute? Ja. Okay.
Ja. Welches Welches Datum Datum? haben wir heute? Yeah, so yeah, I'll answer that. 5. April 2022. Okay. Yeah, sorry, the background noise from Maurice was louder than his voice, and I think his internet connection also was a bit shaky. Yeah, so we just do this with you. Then so then Sima, she's the last one. Then okay. Dann Sima. Okay. Haben Sie eine große no. Magst du deine Zimmer? Und was hast du in deinem Zimmer? Okay, dein Zimmer. Okay, Zimmer ist immer das. So, magst du dein Zimmer und was magst du in dein Zimmer? Ja, ich mag mein Zimmer. Ja, ich mag mein Zimmer gern. Und ich arbeite in meinem Zimmer. Okay. Das ist mein, das ist mein Büro. Okay. Okay, okay, ja, vielen Dank. Let me just ask you a few questions here and there. So, das ist, wann stehst du morgen auf? Ich stehe um 6 Uhr auf. Okay, ja, ja, jeden Tag oder auch am Wochenende? Jeden Tag von Montag bis Freitag. Aber nicht am Wochenende. Okay, ja, okay, vielen Dank. Und bist du sportlich? Ja. Ich mag. Ja, welche? Yes. Ja, mach weiter, bitte. Ja, ich mag. Okay, can you repeat your question again? Bist du sportlich? Ja. Ich mag gern Fußball spielen und ich gehe ins Gym trainieren. Okay, du kannst auch sagen, ich trainiere gern. Okay, ich trainiere. Ja, ich trainiere gern. Okay, ja, und ja, was für eine Filme schaust du an? Wiederholen bitte. Was für eine Filme schaust du an? So, which kind of films or movies do you watch? Ich habe keine interessante Filme, aber ich gerne Horrorfilme anschauen. Okay, ja, so, ich habe keine Lieblingsfilme, okay? Ich habe keine Lieblingsfilme, aber ich schaue gern Horrorfilme.
Filme an? Ich habe keine Lieblingsfilme, aber ich schaue Horror an. Filme. So Filme, ja. Ich schaue die Horrorfilme an. Horror ist die feminin? Filme hier ist feminin. So das ist die Horrorfilme. Oh. Ja. Okay. Okay, so, und ja, das haben wir schon gemacht. Ja, und, ja, wie ist dein Wohnort? Wiederholen? Wie ist dein Wohnort? Wie ist dein Wohnort? Oh. Ja. Meine Wohnort ist, ist sehr, sehr gemütlich. Und ich lebe allein. Ja. Okay, okay, vielen Dank. So, das ist ich, okay, ich, nicht ich, ich. Yeah, ich. So okay. It's different from nach, okay, nach. So it's actually the opposite of ich. What you can say, so, you know how you say Busha, okay, Busha. So the yeah, so that's how you say ish. Yeah, ish. Okay, ja, okay, bitteschön. Okay, vielen Dank und gut gemacht. Dennis, and I don't have the rights to let in anyone. I think it's Michael Carroll, who are the host, and I've already mentioned to them that Beatrice is waiting. What you can do is you can share the link with her so that she joins with your link. Okay. Okay, so ja, das war vielen Dank an alle. So, ja, Dennis, du hast das nicht gemacht. Ja, Maurice hatten einige Probleme. Und so, aber das war ganz besser als gestern. Okay, das war viel besser als gestern. Okay, und so, so wir machen weiter. Okay, wir machen weiter. Und yeah, so Dennis, it's either Michael Carroll. Okay, because okay, yeah, okay. So there you have the answers, Dennis. Okay. Okay. So okay, yeah. There you have the answer. Yeah. Okay. So so is it possible that okay? So what you're going to do next, you're going to watch a video. Yeah, so
Yeah, Dennis, unfortunately, some students are not being allowed in class today. Yeah, so I guess Beatrice being one of them. Yeah, so that's the reason. That's the reason why. Okay. Okay, then. Okay, yeah. So what? So we'll watch a video on how Teil 2 the expression Teil 2 looks like. I know we did this last week, but then we just need to do it again and again. And then at the end, we'll have an assignment for tomorrow to prepare. So what normally happens in the Teil 2, the expression is that it's the examiner who asks you the questions, okay? So it's the examiner who asks you the questions. And so I'll just share with you the screen on how this happens. Okay, so just give me a minute. I check on where it is. Okay, so can everyone see my screen? Okay, so what we do is we just listen how the questions are, the part that we just done, and then we move on to expression text, right? Bitte 4 Karten. Machst du Sport? Ja, ich spiele Fußball und ich reite gerne. Schön. Und du, Hilde, hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Dankeschön. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Französisch. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe. Wann stehst du morgens auf, Hilde? Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Wie heißen deine Eltern? Meine Eltern heißen Manfred und Magdalene. Wo wohnst du? Ich wohne in Sockenhausen. Wo wohnst du, Frau Delley? Ich wohne in San Francisco. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fotografieren und Lesen. Wann ist dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist der 11. April. Welche Filme schaust du gern? Ich schaue gerne Actionfilme. Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese gerne, ich schaue ein bisschen Netflix und ich chille. Wie heißt deine Schule? Meine Schule heißt LFSF. Wie sieht dein Zimmer aus? Mein Zimmer ist sehr groß und sehr hell. Ich habe viele Fenster.
wohin verreist du gerne in den Ferien? Oder wohin reist du gerne in den Ferien? Ich reise gerne in Kalifornien. Ich sehe gerne Nationalparks. Hast du eine große Familie? Ja, ich habe einen Bruder, eine Schwester und 4 Cousins. Welches Datum ist heute? Heute ist der 1. März. Was interessiert dich? Ich interessiere mich für Geschichte. Wie alt bist du? Ich bin 31 Jahre alt. Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus? Ich wohne in einer Wohnung. Aber in der Zukunft möchte ich gerne in einem Haus wohnen. Was machst du am Wochenende? Am Samstag schlafe ich lange und am Sonntag mache ich oft Sport. Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist Lehrerin. Was ist dein Traumberuf, Frau Socke? Mein Traumberuf ist Ingenieurin. Wie heißen deine Großeltern? Meine Großeltern heißen Albert und Ilse. Welche Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Rockmusik, Jazz. Ich mag die Band Die Ärzte und ich mag die Band Led Zeppelin. Was ist dein Familienname? Mein Familienname ist Delay. Okay, so that was Teil 1, Sprechen Teil 1. So here we go to the Sprechen Teil 2. Okay, so Sprechen Teil 2. Okay, danke schön. Das war Teil 1. Jetzt gehen wir über zu Teil 2. In Teil 2 erzählt ihr etwas von euch. Nehmt bitte ein Arbeitsblatt. Was machst du mit deinen Freunden am Samstagabend? Mit meinen Freunden kochen wir oft zusammen. Manchmal gehen wir ins Kino oder wir hören zusammen Musik. Wir gehen in die Stadt, manchmal gehen wir ins Einkaufszentrum oder wir gehen an den Strand und spielen Volleyball. Was machst du oft am Wochenende? Am Wochenende schlafe ich und ich koche gerne. Ich verbringe das Wochenende mit meiner Familie. Wir gehen in den Park und spielen Fußball. Ich muss auch oft viele Hausaufgaben machen. Manchmal schaue ich mir einen Nationalpark an. Manchmal reise ich oder fahre ich zu einem Nationalpark. Was machst du mit deinen Großeltern? Meine Großeltern sind beide tot, aber früher, als sie noch lebten, haben wir die Großeltern oft am Sonntag besucht. Wir sind zusammen ins Restaurant gegangen. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen und zu Abend gegessen. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich habe mit meinem Großvater oft Schach gespielt und Kartenspiele haben wir gespielt. Wir haben auch gerne erzählt und Spiele gespielt. Meine Schule heißt Lycée Français de San Francisco. Ich mag meine Schule. Sie ist sehr groß. Es gibt fast 1000 Schüler. Das Schulgebäude ist in der Ortega-Straße. Es ist nicht neu, aber es ist sehr hell. Im Moment ist die Schule sehr leer, weil nicht viele Schüler da sind. Die Schule ist online und auf dem Campus. Die Räume
sind manchmal sehr klein. In der Deutschklasse sind wir nur 7 Schüler und wir haben einen kleinen Raum. Mein Lieblingsfach ist Französisch. Meine Französischlehrerin heißt Frau Strauß. Ja. Was machst du oft in deiner Freizeit? Ich mache in meiner Freizeit am liebsten Sport. Ich spiele gerne Fußball und ich spiele gerne Volleyball und ich fahre gerne Kajak. Kajakfahren ist mein Hobby. Ich esse gerne. Ich esse gerne Schokolade und Kuchen. Ich schaue kein Fernsehen, weil ich keine Zeit habe. Meine Familie ist sehr groß. Meine Eltern heißen Manfred und Magdalena. Wir machen viel zusammen. Meine Familie ist in Deutschland, aber sie haben mich schon 2-mal besucht. Wir feiern Weihnachten zusammen und wir feiern am Sonntag Geburtstag, wenn jemand Geburtstag hat. Ich habe auch Cousins. Ich sehe die Cousins 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr. Was machst du mit deinem Geld? Mit meinem Geld oder mit meinem Taschengeld kaufe ich gerne Kleidung. Ich gehe gerne zu H&M oder in den Thrift Store, in den Second-Hand-Laden und kaufe mir neue T-Shirts oder neue Schuhe. Ich versuche auch Geld zu sparen. Ich spare Geld für die Universität und für die Zukunft. Ich reise gerne mit meinem Geld. Ich fahre gerne und schaue mir Nationalparks an. Und ich kaufe Essen und Trinken mit meinem Geld. In den Ferien habe ich immer einen Ferienjob. Ich mache Babysitting oder ich arbeite als Babysitter. Ich reise gerne in den Ferien. Manchmal fahre ich nach Deutschland und sehe meine Familie. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino oder wir gehen an den Strand. Ich mache keine Sommercamps in den Ferien. Okay, wir müssen. Danke. Okay. So that was the Sprechen Teil 2. Okay, that's how Sprechen Teil 2 is. It's similar to the Sprechen Teil 1 in A1. The difference is that in A1, you're basically introducing yourself. Mein Name ist, ich komme aus, ich wohne in, so you're basically, just the basics of introducing yourself. But here in A2, you need to tell us more about yourself, okay? So not just about, yeah, bitte? Yeah, on the video, she was using ish a lot. So you can use I, unlike in English, you can use I as many times as possible in German. Yeah. Yeah, because you're basically talking about yourself. Okay, so even though like the question is was machst du mit deinem Geld? Then so even though the question is about money, but you're talking about yourself. Remember here, Teil 2 is telling you're telling the examiner about something about yourself. So here it's not based on your name or where you come from, where you live, your hobbies. But now they want to know more. Okay, that's why I was telling you that, instead of us just saying, ja, mein Tag war gut.
Now describe your day. Okay, describe and tell us about how your day was. Yeah, so it's more about describing yourself, talking about yourself, and that's why you hear she's using the ish quite a lot, because yeah, if you're going to talk about yourself, then you can't avoid using the word ish. Okay, you can't avoid using the word ish many times, but the thing is, try and not start each sentence with the ish. You can ein Beispiel, let me just share the screen again. So ein Beispiel is you can combine okay, so here in this example, we have the Was machst du mit deinen Großeltern? So here we have Hausaufgaben, Essen, Fernsehen, Spielen. You can, of course, you'll have to start with, you can start your sentence either with ish or the mit meinen Großeltern. Remember, that's whenever you have mit, that's dative. So mit meinen Großeltern essen wir gern und nach dem Essen sehen wir uns fern. Okay, so that you try and combine two topics into one sentence using a conjunction. Okay, can either be und, nach dem, yeah, the other things we learn them later. The other conjunction we learn this about later, like the because, although. Yeah, so you can use conjunctions to combine two sentences, two topics. So like here, Essen und Fernsehen, you can just talk about this in one sentence. And then you move on to the next one, Spielen und dann Hausaufgaben. Yeah, so you really can't avoid using the ish so many times, but try and not use it so many times. Okay. Yeah. So when you're talking about yourself with these topics, yeah, leider musst du ich benutzen, aber nicht so viel Math. Okay, nicht so viel Math. Because this is also what the second examiner is checking. Okay, how is your sentence construction? Are you just making a simple sentence? Like, wir gehen zum Essen, and then that's the end of your sentence, and then you move on to the next topic. Ja, wir sehen gern fern. Then you move on to the next topic. We have wir spielen gern Fußball. Yeah. So oder ich spiele gern Fußball mit meinen Eltern. Yeah, now your sentences sound so broken because they're just one sentence, and that means that the German level, the German language is still in level A1, because in level A2 you should know how to combine two sentences. Okay, you should be able to combine two sentences using the conjunctions. So that is something else, something that you need to work on, okay? To construct longer sentences. Combine like a main sentence and it's called Hauptsatz und Nebensatz, okay?
So there's a main, there's a main sentence, the main clause, and the secondary clause. So you combine these two to form one sentence. So this is something that you should be able to do in Arts5. Okay. So the same way you should be able to use und to combine two sentences into one. So rather than just have two main sentences. Okay, then it's slow. I'm coming to you in a few minutes or after this sentence. So instead of constructing two short sentences, you can use the word und to make a longer sentence and to combine the two short sentences to make one long sentence, and to avoid repeating the word ish. Okay, Dennis. Hello. Mm-hmm. So I have a question. Yeah. You know, in A1 we were told that we should try to just make short and clear sentences. Mm-hmm. So, like I'm asking, in this one, let's say an example. I've been asked a question. Was do Gane Essen? I should just I should not just say Gane is Gane like rice. I should just say something other than that. Yes. And the reason, okay, the reason is that, okay, Dennis, can you mute us? Okay, yeah, vielen Dank. So, and the reason is that in A1, what is tested is that you're able to make basic sentences, okay, clear and simple sentences to communicate what you want clearly. But then in Arts5, once you're able to construct the simple sentences in A1, then now in Arts5, are you able to combine two simple sentences? Are you able to combine them into one using these conjunctions like und, weil, das, obwohl, ob? Okay, so there's nothing complicated. There's nothing more. There's really nothing complicated about forming a longer sentence. We're just having two simple sentences, which you're able to do in A1, but now here you're using a conjunction, okay, to combine both sentences so that you're not repeating the subject again. But it's just combining two simple sentences into one long sentence. Okay, so I get an example. If someone was do Gane Essen, can you give an example, please? So here, I would say, okay, I will rephrase your question is to gerne, okay, is to gern. Okay, so here, remember the gern doesn't start the sentence. Okay, so is to gern. I would answer, ja, ich esse gern und nach dem Essen schlafe ich oder mache ich ein Schläfchen. Also ich esse gern. That's one sentence, a simple sentence. And then schlafe ich, that's a simple sentence. But I've used I've used two conjunctions, the und and then nach dem. Okay, so ja, ich esse gern und immer nach dem Essen mache ich ein Schläfchen. Okay. Yeah, thank you. Yeah.
Okay, so you can identify the two simple sentences in my long sentence. Yeah. Okay, so yeah, the first part, of course, you can identify that. And now the second part is, so basically what is being tested here in A2 is, have you learned how to combine two simple sentences, and do you have the ability and do you know how to combine two simple sentences into one, okay, to make a more meaningful sentence? And it's better to hear rather than saying, yeah, ich esse gern, ich schlafe. Okay. Yeah. So in A1, the focus was on you making a correct sentence. Ich esse gern, okay, which is okay. And then ich schlafe, okay, ich schlafe, oder ich gehe ins Bett. So this was the main focus of A1. But now A2, you need to combine these two sentences and using what you call conjunctions. And conjunctions, we will learn in about either most likely next week. So still the focus right now is to make clear, structured sentences, simple sentences, and then we can move on to now combining different sentences and using different words to form a longer sentence. And so that we avoid repeating, we avoid a lot of repetition of the subject. Okay. Okay. So, okay, Maurice, am I clear now? So, what I'd like us to do? Yeah. Okay. Yeah. Danke. Okay. So, what I'd like us to do is, I think I have some of these topics on a slide. Okay, let me just share the video again, and then okay. So James Mwangi, please pick the topic on your screen. Was magst du mit deinen Freunden am Samstagabend? Was machst du mit deinen Freunden am Samstagabend? Okay. Okay. You can just do a screenshot of the topic on your page on that, or if you don't, then I'll share the slides on the group. Yeah. So, but and then but this will be this will be the question that I'll ask you tomorrow. Was magst du mit deinen Freunden am Samstagabend? Okay, so if is it okay if we listen to it again? Yes, Peter. Okay.
Dankeschön. Das war Teil 1. Jetzt gehen wir über zu Teil 2. In Teil 2 erzählt ihr etwas von euch. Nehmt bitte ein Arbeitsblatt. Was machst du mit deinen Freunden am Samstagabend? Mit meinen Freunden kochen wir oft zusammen. Manchmal gehen wir ins Kino oder wir hören zusammen Musik. Wir gehen in die Stadt, manchmal gehen wir ins Einkaufszentrum oder wir gehen an den Strand und spielen Volleyball. Okay, so James Mangi, that will be a topic. Okay, so you're telling us something about yourself. And then Karen, this will be yours. Was machst du oft am Wochenende? Sport, jemanden besuchen, wo, mit wem? Should have gone here. Yeah. Please return the screen so that I screenshot, please. Okay. Yeah, thank you. Okay. Okay, so Karen, this will be yours. Was machst du oft am Wochenende? Yeah, so if I ask you that, then you can talk about sport, jemanden besuchen, to visit someone, mit wem, and mit wem here you talk about, do you go shopping with someone? Do you do an activity with someone, like maybe either spend the weekend with your friends or with your family? Yeah, wo is where? Okay, so I will listen to this. So Karen, please take notes, and if you've not done a screenshot, then you can do that, or you can look at the slide, at the PowerPoint slide in the group. This should be there. It should be among the last slides. Und ich koche gerne. Was machst du oft am Wochenende? Am Wochenende schlafe ich und ich koche gerne. Ich verbringe das Wochenende mit meiner Familie. Wir gehen in den Park und spielen Fußball. Ich muss auch oft viele Hausaufgaben machen. Manchmal schaue ich mir einen Nationalpark an. Manchmal reise ich oder fahre ich zu einem Nationalpark. Okay, so that's for you, Karen. And then okay, so this one is for Willie Munene. Okay, so I do a screenshot of that, but you can still also find it in the PowerPoint document that I'd shared in the group. So you listen to this so that you know how to go about it. Was machst du mit deinen Großeltern? Meine Großeltern sind beide tot, aber früher, als sie noch lebten, haben wir die Großeltern oft am Sonntag besucht. Wir sind zusammen ins Restaurant gegangen. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen und zu Abend gegessen. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich habe mit meinem Großvater oft Schach gespielt und Kartenspiele haben wir gespielt. Wir haben auch gerne erzählt und Spiele gespielt. Okay, that was for you, Willie Munene. Grace, you're next. Okay. Meine Schule heißt
Lycée Français de San Francisco. Ich mag meine Schule. Sie ist sehr groß. Es gibt fast 1000 Schüler. Das Schulgebäude ist in der Ortega-Straße. Es ist nicht neu, aber es ist sehr hell. Im Moment ist die Schule sehr leer, weil nicht viele Schüler da sind. Die Schule ist online und auf dem Campus. Die Räume sind manchmal sehr klein. In der Deutschklasse sind wir nur 7 Schüler und wir haben einen kleinen Raum. Mein Lieblingsfach ist Französisch. Meine Französischlehrerin heißt Frau Strauß. Ja. Okay, Felix Rabongo, this is for you. Was machst du oft in deiner Freizeit? Ich mache in meiner Freizeit am liebsten Sport. Ich spiele gerne Fußball und ich spiele gerne Volleyball und ich fahre gerne Kajak. Kajakfahren ist mein Hobby. Ich esse gerne. Ich esse gerne Schokolade und Kuchen. Ich schaue kein Fernsehen, weil ich keine Zeit habe. Moment. Meine Familie ist zusammen, meine Familie zusammen und wir feiern am Sonntag Geburtstag, wenn jemand Geburtstag hat. Ich habe auch Cousins. Ich sehe die Cousins 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr. Was machst du mit deinem Okay, this is Geld? for you, Dennis. Okay, this is for you, Dennis. So, okay, please listen. Mit meinem Geld oder mit meinem Taschengeld kaufe ich gerne Kleidung. Ich gehe gerne zu H&M oder in den Thrift Store, in den Second-Hand-Laden und kaufe mir neue T-Shirts oder neue Schuhe. Ich versuche auch Geld zu sparen. Ich spare Geld für die Universität und für die Zukunft. Ich reise gerne mit meinem Geld. Ich fahre gerne und schaue mir Nationalparks an. Und ich kaufe Essen und Trinken mit meinem Geld. Okay, Maurice, this is for you. In den Ferien habe ich immer einen Ferienjob. Ich mache Babysitting oder ich arbeite als Babysitter. Ich reise gerne in den Ferien. Manchmal fahre ich nach Deutschland und sehe meine Familie. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino oder wir gehen an den Strand. Ich mache keine Sommercamps in den Ferien. Okay. So does all of us have okay, so Karen, you have your question. Dennis, Grace, James Mwangi, you have yours. Maurice, Willie, Munene, Maurice. Okay, so for Lucy, okay, let me share that. Okay. Yeah, Lucy. Okay, so Lucy, that is yours. Okay. Was machst du oft in deinen Ferien? And what you're supposed to tell us about is Reisen, Freunde treffen, Ferien
Ferienjob, summer camp. Okay. So that's basically what are the topics that you are to talk about. Okay. And so ideally there'll be only like 4 topics, and this is because it's just been narrowed down because of the time. And this is for us to ask you to tell me about yourself. You know, you can talk on and on and on and on. So here's just narrowing down to just 4 topics, depending on the question that you're going to be asked. So what happens in in an exam situation is that once you're done with Teil 1, you're given, of course, you'll be given the cards for Teil 1, the 4 cards. So there are 4 different cards that you're given in Teil 1. And then, so once you're done with that, you'll be given, the examiner will introduce Teil 2. We'll tell you what Teil 2 is all about, and then give you the cards. Okay, so he or she will give the 2 of you different cards, and then pick someone to start. So for example, if I was the examiner, then maybe I'm examining, it's James Mwangi and Karen Tumwa who are in the exam room. Then I'll say, okay, James Mwangi, we are fangen an mit dir. So you are the one who is starting, and then I ask you the question. Then once you're done, then I can still ask you further questions, just based around, like for the Geld. Yeah, I can ask you who gives you your pocket money, or yeah, just something more to get more information on that topic or on that question. So that's how Teil 2 is. Okay. So here Teil 2 needs a lot of practice. Okay, it requires a lot of practice. And one of the best ways to go about this is to start talking about your day. Okay, how your day was. Look at, so it's not just sentence, it's not just a one sentence. Yeah, my tag were good, but try and talk about like how your morning was, how you break down your day, and then just talk about it like for 1 or 2 minutes. Okay. Yeah, of course we're improving. Today was good. Yeah, so let's keep on working on that. And then because this will also help us with the Teil 2, that we're able to construct sentences which are just not 3-word sentence or a 4-word sentence, but we're able to talk freely. Okay, we're able to talk freely about something. Okay, be it your day, be it your job. Be able to tell us something about an event. Yeah, so that's basically what we need to be working towards. Okay. So this so how do we go about developing words, okay, or developing what you call Wortschätzbildung, okay, Wortschätzbildung. So Wortschätzbildung is how do you develop your vocabulary, and how do you go about
making longer sentences than than just the simple sentences which you had in A1. So here to expand your vocabulary, vocabulary expansion is Wortschatz erweitern. So erweitern, that just means to expand your vocabulary. Wortschatzbildung is to build your vocabulary. Okay, so here in A2, you need to build our vocabulary and expand it. So what happens is, remember when we were talking about if you have money, if you have the topic, you have, let me just share this. Okay, so if you have for example, we have a topic. So you have a topic like Ferien, okay? So here Ferien, so Ferien here is it's like you're asked, okay, was machst du in deiner Ferien? Then here is to classify the words, okay? So classify words like nouns that you can use, okay? Also the verbs, Verben that you can use. So Verben, Nomen, Verben. So the adjectives that you can use with the word Ferien. Prepositions, so the conjunctions that you can use. So here ein Beispiel of Nomen. So this is how you build your vocabulary. So which word can you use? Which noun can you use with Ferien? Okay, that is ein Beispiel is Geld. Okay, that's a noun. So das Geld. Okay, so Dennis is not Verein, Ferien. Okay, Ferien. Ferien means yeah, it can mean basically means holiday. Okay, so that just means holiday. Yeah, it's holiday. So it's D. So die Ferien. That is holiday. Okay, so which other noun can you use when you're talking about holiday? Karen?
Okay, you need to be a little bit closer to your mic. Okay. Yeah. Yeah. Well, okay. Yeah. Right. Ryzen. So it's Ryzen here. Okay. So here Ryzen, we put it under verb. Okay. No. Okay. Can you mention the means of transportation as nouns? Yes. Maybe bus. Article. Okay. Das. There. I'm not sure. Okay. Yeah, du hast recht. Der Bus. Yes. Okay, vielen Dank. Right. Yeah, Felix, which noun, verb, adjective, and preposition or conjunction? Can try. Yeah. Tag, monad, yahe, yare. Okay, I need remember what you said the first few lessons. In the German language, a noun has two words. So if you mention tag, it's their tag. So their tag. So for all of us, please, whenever you mention a noun, you have to also mention you also have to mention the noun, the article. So it's their tag. Their monad. Their monad. And unter der Yahe. Unter? Der Yahe. It's okay. Yeah. If you say yeah, that is das ja. If you say Yaren, that is plural, that is die. So you'd say das ja. Okay, vielen Dank. Okay, Karen, I see you've raised your hand. Or yeah. Okay. I was thinking of the Reisebureau. Okay, Reisebureau. Yeah. Article. Is it the Reisebureau? Oh, der Reisebüro. Is it der, die oder das? Der. Is it okay? So is it der oder die? Der. Okay, there. Someone say die. Okay. It's das. Okay. It's das. Okay, so the article is das. So now you understand the importance of knowing the article of a noun. Okay. And also the importance of learning a noun together with the article the first time you come across it. Okay. So that you also stop. You also don't reach the point where it's a guesswork game.
where you're thinking, okay, is it there, D or the das? You start the picky, ponky, and then where your hand lands, that's your article, and then it's wrong. Yeah, so the best way out of this, of course, there are certain guiding rules. There are certain rules which can guide you and help you know the article of a new word, which you've not come across. But the best way out of this is to learn a noun together with the article. Okay, so here you can talk about familiar. That's still also a noun, okay, and anything else that comes under familiar. Do we all understand like the S, the R, the S before the Geld, the R before the Bus? Okay, so this just means it's das Geld, der Bus, der Tag, der Monat, das Jahr, das Reisebüro, die Familie. Okay. So which verbs can we use with Ferien? Willy Munene? Usually, okay. Okay, Dennis, I'm coming to you next. Okay. Yeah. A bit confused there. Yeah, you're saying which verbs can be used with the whole. So okay, so here, Ferien, that's basically the word that's our topic. Okay. So what we need to do is build words around, is to choose words that come to mind when you're talking about a holiday. Okay, so and that's why it's not clear. Okay. Okay, yeah, Peter. Okay, so Dennis, verbs that can use with Ferien. Gehen. Okay, yeah. Yeah, again. Machen. Okay, machen. Fahren. Fahren. Sagen. Yeah, sagen. Okay. Yeah, so and many other ones. Okay, and here, so okay, verdienen. What is the opposite of verdienen? What's the opposite of verdienen? So verdienen, what is, okay, what's verdienen? Verdienen is to earn some money, okay? So here, you need to earn money. Can we say ausgeben? Yeah. Ausgeben. Ausgeben. Is it geben or gehen? Because during
the tour, you'll use money, you'll give out money. Okay. Yeah. Okay, so ausgeben. Okay, ja, Geben. vielen Dank. Yeah. Yeah, okay, okay. You can also use ausgehen. Yeah, so ausgehen is to go out, like either to go out clubbing or to go out, you know, just to go out. Yeah. Normally you'd use it like to go out at night or to go out partying or something like that, or maybe just go out and spend time with their friends. So here there are many verbs that you can use. Umsteigen. Yeah, umsteigen. Okay, so let's do the next slide. So umsteigen, einsteigen, aussteigen. Yeah, you can still use all these verbs. So adjectiven. Let's start with that. So you have sauber. You can use the word klein. You can use the word gross. Okay, I'm just speaking the common adjectives. And then, yeah, also here, the nouns. So here under nouns, you can also have the hotel, Ferienhaus, Campplatz. Yeah, there are many nouns that you can use with the word Ferien. Okay, quotes. Nähe, okay, vielen Dank, okay. Gross, quotes. Okay, then prepositionen. There's so many adjectives that you can use. So prepositionen. Grace. Neben. Neben. Okay, vielen Dank. Zwischen. Okay, zwischen. Zwischen. Okay, zwischen. Vielen Dank. Unter. Unter. Über. Über. Okay. Über. Yeah, über. Yeah, there's just so many prepositions that you can use. But for now, let's just stick with those. Okay, then okay, here conjunction, you can use the word und. Okay, so conjunctions are just basically words that help you to combine two or more sentences together. Okay, so which other conjunction do you know apart from und? There's have. Sondern. Okay. Sondern. File.
Weil. Okay, weil. So durch is a preposition. Okay, yeah, so Wenn. Yeah, you have the when. Okay, so that's it. Okay, we work with that. And pronomen. Yeah, of course, the pronomen are just the basic ones. Entweder ich, du. So here, there can be also what you can also talk about, possessive pronomen. So possessive pronomen, that would be possessive pronouns. Mine, dein oder deine oder deiner. Okay. Okay, yeah, so okay, what's happening? Okay, so that's and remember this adjective endungen will be similar to they'll all be similar to the adjective endungen, the possessive pronomen. And also here we can have the okay, so the negation ones, which here is kein, nicht. Okay. Yeah. So this now, when you have this, you can be able to comfortably talk about your variant. Okay, because now you know you have your nouns. You can pick a verb. Okay. You can pick an adjective, you can pick a pronoun, whichever possessive pronoun you want. You can pick whichever preposition you want, whichever conjunction you want. Okay. So here, so that you can use with variant. So here we have so many possibilities. Okay, we have so many possibilities around here. You can also, there's so many verbs that you can use. You can use treffen. Here you under nomen Freunde. You can use that. Fremde Leute. You can put Leute under nomen, fremd and adjective. So here you see now within a short time, okay, within a few minutes, we've built a vocabulary around variant. Okay, so that when you want to make a sentence or when you want to talk about variant, you are not really trying to think about which words do I use. So this is how the brain works. It connects dots. Okay. It just links. Once you give it something, then it connects the dots. That's basically how our brain is wired to function, especially when learning a language. So here, it will remember the noun, it will remember the verb, it will remember an adjective, it will remember preposition, it will remember conjunction. So rather than which you have built around the topic variant. Okay. Okay, so which you built around the topic variant.
So yeah, for example, you can say Geld sparen. Okay, Geld sparen. So you use the noun Geld, das Geld, and und sparen. Here, that's a verb. Kaufen. Here, verb. And yeah, so you have the Geld sparen. Arbeiten, you can say use arbeiten under Ferien. Ich arbeite drei, ja, also ja, oder ich hab drei Jobs, viel Geld zu bekommen. Okay, viel Geld zu bekommen, kann also use bekommen and erwerben. So ich arbeite 3 Jobs, viel Geld zu bekommen oder zu verdienen. Somit ich meine Ferien machen oder aktualisieren. So now you get to understand the whole process. Okay, this is how your brain stores this information to store the nouns, to store the verbs, it will store the adjectives, the prepositions, and then when you want to try and form a sentence, it's much easier for the brain to go and pick them from where it has stored them. It becomes much easier. And this is how you build this is how you build your vocabulary. Okay, so with this, then you can be able to try and construct sentences. Der Strand. You can say you can talk about say sauber. You can say sauberer. Okay, sauberer Strand. Okay, sauberer Strand. You can talk about kleiner Bus. Ich fahre mit einem kleiner Bus. Okay. Ich fahre gern mit einem kleiner Bus. Yes, then it becomes much simpler to do that. So what I'd like us to do, and this we can do, we can go over it on tomorrow is Wednesday, you can go over it on Thursday. The topic will be tag, okay? It will be tag, and try and build your word charts just the way we've done it. So you have the nomen, which nouns can you use with tag, with their tag, and also make sure that whenever you have a noun, it has to have the correct article. Which verbs can you use with tag? Which adjectives can you use with tag? Which possessive pronoun, which usually I think there are only 2 negations for tag. Kind of niched. So which preposition, which conjunction can you use with the tag, with the word their tag, and then yeah, we'll just cover that on Thursday. Yeah, the first few minutes of the lesson, and then we'll continue. We'll proceed on with the lesson. Is this helpful? Yes, it is. Okay. Could you kindly send us the slide? Okay. I'll do that immediately after I finish the lesson. Yes. So as I mentioned last time, it's
I'm basically using just one slide so that if you need to revise on something, then you can just go and check, was it at the beginning of our classes? Then you'll find it you'll most likely find it amongst the first slides, or was it somewhere in between or something you did last week, then you find it somewhere in between. Okay, so I try and maintain as one single slide. Okay, I'll try and maintain that. Okay, yeah, and then also with this, you can, for the topics that we talked about, our topics for Teil 1, Sprechen Teil 1, you can build your word charts just this way. Then it's much easier for you to know how to construct a sentence grammatically with the correct grammar, which is the most important. And also to show that you're progressing from A1 to A2. Okay, so here the whole idea is not to put all nouns that you can remember, but basically the nouns that you know that you think talk about the topic, your main topic, or your main noun. So here, I mean, we have different nouns. We have Wohnung, we have die Wohnung, das Haus, also, yeah. But then, are they really relevant to what you want to talk about Ferien? Okay, yeah, you can use, because when you talk about, when you use the word die Wohnung, then it kind of means like where you live. If you talk about das Haus, so unless you're going to talk about eine Wohnung vermieten, okay? Yeah, so unless you're going to say you're going to rent a house, so then you'd include that. You'd include the Wohnung, the Nomen und Mieten unter Verben. So this will depend on, this will vary from person to person. You don't have to have similar nouns. You don't have to have similar verbs. This just will vary from person to person. Okay. So die Zeit ist schon vorbei. Gibt es Frage? Okay, so if there's no question, then can end there for today, and we meet tomorrow, same time. Okay, vielen Dank und tschüss. Macht's gut und gute Nacht. Gute Nacht. Okay, Nacht. Tschüss. Okay, tschüss. Gute